gerera ddala mu maaso having told you obanga maliriza okubanyonyola ku liquidity types ne ranges liquidity mwetambulira oba liquidity mwatambulira nabanyonyolako ku medium liquidity mu previous episode oba nabanyonyoddeko ku medium liquidity ne kugamba nti owa structure highs retracements and lows. Naye kati waliwo ekintu kye njagala nkubuulire oba nkulage olwaleero oditamininga otya oba otegeera otya nti eyo low oba eyo high eri valid ku liquidity oba nedda. Ekintu kye njagala nkulage wano mpola mpola. Tugenda maaso mpola mpola. I just want to illustrate. Naye nga wemba nti ndi ku illustratinga etegereze bulungi ate buuza kyotategedde buuza. Kyotategedde kola ki? Buuza. Ozala nnyo mugiraba bulungi. Eno 50% threshold agitume 50%. Nabanyonyola ku Fibonacci. Naye ngenda kwongera mbaweeko more hints about a Fibonacci tool. Ngerayo nakunyonyola ne nkunyonyola nti eye tool epima ranges oba kati tuli mu premium oba tuli mu discount oba ke kaseera tutunde oba tugule. Naye before okugula olina factors nyingi z'oconsideringa. So this is our premium. Nakugamba nti waggulu wa premium, waggulu wa 50% ku Fibonacci eyebeera premium price. This is our premium price, and this is our discount prices. Well and good. Nakunyonyola ne kugamba nti ku Fibonacci yaffe yiino katugikubeko okuvaawo tugizze wano. Enkubyeko Fibonacci ndikwagala tegeera oba olulayini lwange lwe nkubyeko awo luli steady. Lutuukiridde terutuukiridde? Lulwo ndutadde ku 50% retracement eya Fibonacci. Munfuna ntaddeko Fibonacci. Nakugamba nti waliwo waneno retracement levels nga 78 ne 68 oba ne 23% retracement level, naye ezo tetuziconsideringa nnyo. Lwaki? Ekikulu kutegeera price eri mu premium oba eri mu discount. Kyekikulu. However much olina okutunulira ennyo levels zineeno 68% ne 23%. Kubanga price eyinza okujja nejja paka mu premium neita ku 50% netuuka ne retracingira 23% retracement level neddayo waggulu. Kati ensonga lwaki nkukubidde zineeno diagrams oba zineeno illustrations yiino, njagala kuconfirminga oba njagala kulaga spotting otya nti oba eyo low oba eyo high eri valid. Onfuna eyo low oba high eri valid. Eriko liquidity kyentegeeza. Kale Fibonacci tugijjawo maze okulaga bulungi tufune toolu yaffe eno. Katugambe market yavudde edo mu premium, mu discount I mean neyambuka mu premium. We yayambuse mu premium
nekola retracement nemala neddayo waggulu. Lwaki? Market weyambuka nedda mu premium ate nesinzira mu premium mwennyini neyambuka waggulu, eno lo tetujja gibala nti eri valid. This won't be a valid law. Lwaki? Kya nnono oba kyatteeka nti market at least erina okuyingirako mu discount levels oba mu discount prices before tugiconfirming nti eyo market eri valid. Mpozi nga waliwo ensonga ey'amaanyi nti oba eyo lo eri valid. Mpozi nga waliwo ensonga ey'amaanyi nti oba waneno wabaddewo ki fair value gap yasoose kujja ejjawo internal range liquidity then erwalinge oba egaininge de waggulu, naye ng'eyo teba valid. This is an invalid law. Scenario ey'okubiri onfuna bulungi, eva mu discount nedda mu premium nejjako mu discount katono then neddayo, eno ebeera valid bulungi nnyo. Lwaki? Yazzeeko mu discount yasuse 50% retracement level ku Fibonacci yaffe. Yasuse ki? Yasuse 50% retracement level. It retraced beyond the 50% level on our Fibonacci tool. And that's why you are going to regard it as a valid law. Eno law ebeera valid nnyo era eno ebeerako liquidity mungi. Eno law market eba ejagala oba algorithm eba ejagala. Lwaki? Ebeerako akasente. Munfuna bulungi oba muntegedde? Kati waliwo ne scenario eno. Market yavudde eno nejja nekola wano high nekkirira nedda mu discount neddayo mu premium nedda mu discount then nedda mu premium. Naye jjukira yasinzidde okuddayo, yadiddeyo ku eno level. Kati oyinza okusanga wano eno nga either wabaddewo order block oba wabaddewo fair value gap wano eno nga kyekyamekinze market eno lo eno okubeera valid, obanga eno yabadde support level in this area, market eyo neyambuka. Mu scenarios zonna ebeera valid. Naye nga eno ensonga we bateriiwo nti oba tewali liquidity yenna, eyo lo teba valid era eyo oba ogenda olina giyitako. Kati mbadde mbawa bearish versions zokka, muzikirize mbaweko ne bullish versions. Mbadde mbawa bullish versions, muzikirize mbaweko bearish version. Munfuna kati market yaffe yavudde eno. Premium bulungi nnyo. Nekkirira negenda mu discount. Wabula nedda bweti ne retracing ate neddayo. Eno teba valid low, lower low oba teba valid low, teba valid lower high oba teba valid high. Lwaki? Teyasuse 50% threshold oba 50% retracement level. Kati ebeera valid yeriwa yeneekola bino, neva eyo nedda nejja ate neddayo. Lwaki? Ebezze either nesinzira ku 23% retracement level oba 78% retracement level mu premium prices, then netukola bwe tuti. Lwaki market zineno ziba zisikinga premium prices webya ziba nti ziva mu discount? Lwaki? Kubanga muneno mu premium otutundira ate no mu discount gye buyingira, eno gye tuseringira. Mu discount gye tugulira, mu premium gye tutundira.
So that's the reason oba you varied reasons why market ebe etambulira mu ezo prices oba mu ezo price ranges. Kasubira mu kitegedde bulungi. Era kineno the same applies to structural mappings. Unti market webanga eri mu trend eri kufolinga wetali tracinga nedda mu 50% retracement level nesukawo eyo ayi oba eyo lote tugibala. Tebaako maanyi oba tebaako sente. Tebaako liquidity. N'olw'ensonga eno video katugikomye waneeno tupreparinge twetegekere ebiddako ebirala.